muraho neza ikaze nanone kuri Rugwiro Prozone ahangaha ducishaho ibiganiro byose bishingiye kungurana ibitekerezo kuri blockchain, artificial intelligence cyangwa se n'imikorere n'imikoreshereze ya zimwe muri crypto coin dukora byose hamwe bitwinjiza mu isi ya web3 hanyuma tukabasha kuba twakisanzura ku mafaranga ashingiye kuri digital atari ayinote n'ibiceri cyangwa se fiat money. Niba ari ubwa mbere ugeze hano uze kwibuka gukanda subscribe hanyuma nugira ikibazo cyangwa se igitekerezo ushobora kudusangiza ukiduhereze muri comment. Natinze rero uyu munsi tugiye kuba twaganira ku kibazo rusange cy'aba-Pioneer abenshi muri mwe cyangwa se muri twe turi ku gice cyitwa tentative. Ahangaha muri iyi video tugiye kuba twabigarukaho mu buryo bwimbitse, ariko nanone uraza kuza gusabwa kudukurikira kugeza iyi video igeze ku musozo. Nuza kuza kumva iki kiganiro gikunze ukirayikinga hanyuma ucyoherereze mugenzi wawe ahari nawe yaba afite ikibazo nk'iki ngiki. Abenshi mwamaze gukora KYC hanyuma muba approved, ariko nanone munsi hakaba handitse hati tentative. Ugomba kumenya ibi bikurikira mu gihe ubonye iyi message. Ntago ari we wenyine uri muri icyo cyiciro cya tentative, kandi Pi network ikorwa n'abarenga miliyoni 100, bityo wowe n'abandi benshi muri icyo cyiciro. Ahubwo twagakwiye guhita turebera hamwe tuti tentative ni iki mu magambo asanzwe ajyanye na terme technique ya blockchain. Bisobanura iki? Tentative bivuze system ikoreshwa mu kijyanye na validation cyangwa se igice cy'ubugenzuzi, aho barebera hamwe akantu ku kandi ku kijyanye n'imyirondoro yawe, isura yawe, aho utuye, aho ibyangombwa byawe byatangiwe, igihe ibyangombwa byawe bizarangirira kubo birangira, n'ibindi byinshi bitandukanye bigambiriye kumenya nimba uri umuntu utari robo cyangwa se nimba ufite account imwe muri uwo mushinga. Ibi byaziye rimwe n'igihe KYC yari itangijwe mu gisa na mining, aho abantu benshi bashoboraga kugura ama robot cyangwa se bakishyura ama mashini ashobora kubafasha ku gice cya mining, hanyuma bakabasha kuba bakinjiza coin nyinshi. Ibi byashoboraga gutera icyo twita manipulation mu isoko mu gihe coin yaba igiye ku isoko. Pi network iri muri project ziri smart kubera ko akenshi project iri smart bayicungira kuri KYC. Pi network rero KYC yayo ntago igomba gusigana na tentative, kubera ko mu gihe umaze gukora KYC hari itsinda rigari ry'aba-Pioneer ndetse n'abandi bagize akanama ka core team bashinzwe gukora icyo twita validation, ari cyo gice cy'ubugenzuzi, aba validator nyine. Hanyuma bakagenzura bakareba bati wowe wifotoye se uhuye n'ibi byangombwa uduhaye, ahubwo se ibi byangombwa byawe ntago bizarangira. Nko mu Rwanda dushyiraho ko aho batubaza ko icyangombwa gishobora kurangira dushyiraho 2050, ariko ntago uburyo ID yo mu Rwanda ikoze ijya igira garanti, ariko hari igihe bisaba ko uyuzuzamo. Hari ibihugu rero bigira ibyangombwa birangira, bityo ugashyiramo nk'igihe kizarangirira. Nibyo ngibyo tentative igenda yibandaho. Ubwo rero nyuma yuko tumaze kumenyera hamwe tentative icyo ari cyo, reka turebere hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye byerekeyeho kuko abantu benshi baba bari muri tentative. Ibi nibyo bituma abantu benshi bacika intege ku mushinga wa Pi network, ariko reka nkubwire nti komeza ukore mining kubera ko ntabwo uri wenyine muri iyi tentative. Pi network ikorwa n'abantu benshi muri Afrika, mu Rwanda n'ahandi turenga miliyoni 100 z'aba-Pioneer cyangwa se z'aba-miner bamininga Pi coin. Bityo rero ibi bibaho cyane mu bihugu byo mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bitandukanye nko mu Rwanda, Afrika n'ahandi. Hari abenshi bakunda guhura n'iki kibazo. Aha rero ushobora guhita ubaza uti se ni ihe mpamvu ushobora gutuma njya tentative. Mu gukora KYC dusabwa ibyangombwa bitangwa n'igihugu. Ubwo nimba uri mu Burundi birasaba ko bareba mwirangamimerere, cyangwa se nimba uri mu Rwanda ko bareba mwirangamimerere uko bakwandikishijemo, akaba ari no gukora KYC mu gihe wari uri kuvuka. Izina ryawe rero uko nguko witwa. Niba witwa Nshimiyimana Claude ni umutungo wawe bwite, utagomba gusangira n'undi muntu. Mwakitiranwa, ariko hari igihe bashyiraho utuntu tw'utubare kugira ngo babatandukanye. Ibyo rero bituma iyo ukoresheje izina nabi, ari icyambere tugiye gutangiriraho gishobora gutuma ujya tentative. Izina ryawe ntirihura neza. Mu Rwanda hakunda kugaragara ibibazo bikurikira. Hari igihe uba ufite amazina 3, ntago ndi buze kuyagaruramo, tutaza wenda gusanga twameshana inzu undi muntu. Hari igihe amazina asa, ariko nanone murabitswa hari abantu bagenda bagiramo amazina harimo Mari hagati n'andi agiye atandukanye, ukaba wakwandika wowe 2
mu gihe cyo kwiyandikisha, hanyuma ku irangamuntu yawe cyangwa se ku byangombwa byawe ukaza kuba ufiteho amazina 3, rya rindi ryo hagati wariretse. Aha rero niho habera ikosa rishobora kugushyira muri tentative, kubera ko system mbere y'uko hazanwamo artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano AI, abenshi mu bavalidator barebaga niba bihura 100% bakabona gukora icyo twita approved. Ikindi cya kabiri gishobora kuba cyatuma ujya tentative ni ifoto yawe idasa neza. Mu bijyanye no kwifotora, ibyangombwa bishobora gukoreshwa nk'irangamuntu n'ahandi, mukunda kubona ko batatujyana ahantu hari izuba cyangwa se ngo bashyireho ibi bikurikira. Kamera yawe igomba kuba isa neza, ariko nanone ntiwongeremo ibijyanye na editing kamera nko gushyira muri beauty n'ahandi kugira ngo ugire ibyo ukuramo. Ifotore neza kuko bakeneye isura yawe ya nyayo. Aha rero iyo kamera yawe idafotora neza bishobora gutuma ifoto yawe bayikemanga, ahantu uri hatagaragara neza, hari umwijima, kandi ID yawe idasa neza, wenda yaratangiye nko kukobagurika n'ibindi, isa n'ishaje. Wowe rero wabonaga bisa neza, ariko iyo umaze kubitanga nk'ubu ngubu hari nko harakora ubugenzuzi artificial intelligence AI, nyine biba bitandukanye cyane, kubera ko yo ihita ibibona ko uwo muntu atari wowe. Icya gatatu gishobora gutuma ujya tentative nuko selfie yawe iba itandukanye na ID. Iyo irangamuntu yawe idahura na selfie wafashe bikunda kugorana. Nko mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, murabizi ko gufata ibyangombwa byawe nk'irangamuntu bisaba kuba ufite imyaka byibura mu Rwanda ni 16. Mu gihe ugiye gukora KYC ufite nk'imyaka 35-40, mu maso uba waratangiye guhinduka, kubera ko cya gihe wari umusore, ubu ngubu imyaka iri kukujyana. Aha rero bashobora kubona ko bidahura, bigasaba ko babanza kugushyira muri iyo tentative kugira ngo bamakinge sure, bagereranye barebe ko ese uyu wifotoye ahuriye he n'uyu nguyu. Urabyumva neza ko ukusa kwiranga muntu nuko usubaka kanya bitandukanye, nabyo bishobora gutuma ujya muri tentative. Ibyo bikurikirwa n'abantu bifotora bashyizeho icyo twita filter. Filter ni uburyo ujya muri kamera ugasetingamo ko ukeneye kuza kuba ugaragara nta nkovu ufite mu maso, nta biheri birimo kandi wenda birimo. Ibyo ngibyo nabyo bishobora gutuma ujya tentative. Ifoto ya ID yawe irashaje cyane, nyine ntabwo isa nuko wowe uri gupresenta aka kanya. Byose bishobora gutuma system ivuga iti ese uyu ni we wanyawe koko. Byose hamwe rero turacyari kurebera hamwe bishobora gutuma ujya muri tentative. Tugeze ku kintu cya 4, system ya Pi network irimo abantu benshi. Ahangaha niho mwese mushobora kuza kwisangamo, kubera ko hari igihe ibi byose tuvuze haruguru ushobora kuba utarabikoze cyangwa se waba waranabikoze bikaba byujuje neza, ahubwo ugasanga kubera ko bafite abantu benshi dukora mining ya Pi turenga nyine miliyoni 100, noneho ugasanga kubera ko bari kubarura abantu benshi, Pi network idashobora guhita ikorera KYC icyarimwe ako kanya, bakabasaba gutegereza. Iyo tentative rero ishobora kubaho, ariko ntabwo ari we wenyine uba uri muri tentative, ahubwo kubera ko hari abantu benshi bisaba kuba wategereza. Ariko ahangaha tugeze umuntu ashobora guhita yibaza ati Ese Tentative ifasha iki mu mishinga nka Pi network? Pi network igenda yubaka gahoro gahoro, ariko kandi nuyireba urasanga ari umushinga wiyubaka nyine mu buryo buri strong project, cyangwa se ya project idafite kujegajega. Ibyo rero bya tentative bishobora gufasha Pi network mu bikorwa byo kuba Pi yaba yizewe idakekwa nka scam, ahubwo ikaba ari good project, kandi Pi network ikaba yuzuyemo umutekano, itajya ikorerwamo fake account. By'umwihariko ku kijyanye na KYC, aho baba bari kubaza hose ujye umenya ko KYC yatangiye nyuma y'imayiningwa rya Bitcoin, hagati aho abantu benshi bashoboraga kwishyura ama robot ndetse bakagura n'amamashini nyine bafasha gukora mining kubera ko bafite amafaranga. Kandi mu by'ukuri mining twabirebeye hamwe kitakorewe ba bantu nyine bafite amafaranga, ahubwo yakorewe abahanga mu bijyanye n'imibare, mu bijyanye no kuvumbura amakode
noneho bagahabwa reward nk'igihembo. Aho rero abakire kubera ko imashini yashoboraga kubafasha kubikora, bashoboraga kuba bakora amakonti menshi, kandi nyir'umushinga aho ngaho aba yamaze guhomba, kubera ko ngewe nawe turamutse tubona coin mu buryo butandukanye bitanyuze mu gutumira, bishobora gutera ikibazo cyane ku mushinga. Impamvu kubona coin binyuze mu gutumira bitatera ikibazo nyir'umushinga, iyo umushinga uri kuzamo abantu benshi bizamura icyo twita liquidity y'umushinga. Ni ukuvuga ngo twebwe nka community tumufasha kubaka ya blockchain. Uko muri Pi network hiyongeramo undi muntu, niko umutekano wa Pi network urushaho gukara. Ibyo ngibyo tubisobanuye gutyo ntabwo uhita ubyumva, ariko nubufata mu myaka 2022 wenda Pi yari ifite abantu 50,000,000 z'abantu bayikora. Ubu uyu munsi binyuze mu gutumira turi 1,100,000. Iyo CV iyo Dr. Nicholas ayiteruye akayitereka ku meza, hari ahantu ashaka kuba yasinya amasezerano y'imikoranire, twebwe nka 1,100,000 ni icyemezo gifatika kigomba guhita gituma ya project ashaka gukorana n'icyo kigo ikunda, kubera ko afite abantu 1,100,000 nyine batanze ibyangombwa byabo byemewe. Uretse rero ko umushinga ushobora kunyuza abantu mu buryo ushobora kugenda wemerera abantu kubona reward binyuze mu buryo bwo gutumira, nta bundi buryo buhari bushoboka bwatuma ubona amafaranga byihuse, kubera ko iyo ukoresheje ubundi buryo bitera icyo twita market manipulation. Ni wowe ufite control mu maboko yawe y'isoko, ibyo bishobora gutuma rero isoko rigenda nabi, bityo abantu benshi bagahomba, harimo nk'abaguze amacoin bayaholdinze. Ari no cyo kibazo Pi iri guhura nacyo muri iyi minsi, bivanye n'umutekano wayo ukomeze. Buri bantu bagurisha uko bishakiye mu isoko, bigatuma Pi imanuka kugeza aho igeze kuri 0.20. So karagaciyemo, ariko tentative umenye ko irinda agaciro ka Pi network. Ni nk'umuryango ushyirwaho kugira ngo ntihagire umuntu uwo ari we wese ukora fake account. Fake zose account zikurweho, kandi nanone ugomba kumenya ko urufunguzo rw'umushinga ruba rushingiye kuri KYC. Mu gihe ubaciye muri humye, KYC yawe igakunda, ubugize uburenganzira busesuye kuri ya mafaranga wakoreye KYC. Bityo rero nyir'umushinga nta rwitwaza bafite rwo kuba ataguha amafaranga. Iyo KYC yawe isoje, uburindiriye icyo twita migration. Ibaze rero baramutse baguhaye migration kuri account ebyiri. Aha mbere wiyandikishije izina ribi barabyemera, naha kabiri wiyandikishije irindi zina barabyemera. Hita ukoresha calculator yawe udukorere imibare, wumve ko bitandukanye rwose, ko nyir'umushinga yaba yahombye kare, kandi aba yakoze total supply ingana, kandi tugomba gusaranganya mu buryo bunganya, nakeretse wowe watumiye. Kuba muri tentative se ni bibi, tubisobanuye ntago byaba ari bibi. Tentative ni ikimenyetso cy'uko uri hafi y'umushinga. Hari ibyo watanze ariko bitemewe neza, ntago babifite nyine mu buryo bwuzuye. Bishobora guterwa n'impamvu twasobanuye hejuru, zirimo ko hari abantu benshi bategereje, nawe ukaba uri muri abo bategereje, zirimo ko wakoze amakosa mu gihe wiyandikishaga, n'ibindi bitandukanye. Ariko tentative ntago yagafashwe nk'igikuba cyacitse. Pi coin zawe uzazihabwa, kandi account yawe iracyemewe. Ibi kandi nta muntu n'umwe wavuze ko iyi tentative ishobora kuza gutuma hari ibyago bishobora kuza kuri account yawe. Cyakora iyo bipfira mu mazina, uretse ko ntazi ko biri gukunda mu bijyanye no kwandikira Pi amabaruwa, bishoboka ko ushobora gutegereza. Umu-Pioneer rero wese uri muri tentative nicyo ashobora kuba yakora, cyangwa se akakanya akaba yitwara gute. Komeza gukora mining bigaragaza ko uhari, ntugakore KYC inshuro zirenze imwe, nabyo bishobora gutuma ujya tentative. Kandi ikindi, ntugire uha account yawe ngo arimo kukurebera ibijyanye na tentative ngo hari ibibazo birimo, oya mwihorere. Ikindi gishobora gutuma ujya tentative rero nuko ubwoko Pi network irimo bwa DEX cyangwa se decentralized exchange, n'ubwoko bwa wallet zirimo MetaMask, Trust Wallet, Phantom, n'andi ma wallet menshi cyane tutarondora, ni menshi. Hanyuma rero izo DEX uzigiraho uburenganzira ruko wabitsa amagambo 12 cyangwa se 28. Ubwo rero muri Pi network bazanyemo system yo kuba wa reporting umuntu wakwibye.
barabizi neza ko amagambo ashobora gutakara, kuko iyo bakoze imibare myinshi basanga ko amagambo menshi yacu tuyabika kuri email, ariho amagambo menshi y'ibanga ajya, bitewe n'uko n'amafoto abantu badashaka ko ajya public menshi aba ari kuri email, n'ibindi bitandukanye bibikwa kuri email. Barabizi neza ko ushobora gutakaza ayo magambo yawe 28. Aha rero iyo umuntu amaze kugutwara coin, ufite uburenganzira bwo kuba wamuripotinga. Rero mwese ari uwazitwaye ari n'uwazitwawe, mwese muhita mujya muri tentative, hanyuma bakagomba gukurikirana ikibazo cyanyu gake gake bitonze. Ubwo rero ibyo ugomba gukora nuko ukomeza gukora mining. Bishobora guterwa nuko waripotinze umuntu, ntago ari bibi kumuripotinga, ariko mwese bishobora gutuma mujya tentative. Kimwe nuko undi muntu ashobora kuripotinga wallet yawe wenda yakoreshejwe mu buryo bw'ubujura. Hari abantu benshi bagura ama crypto coin ya Pi. Tuvuge uhamagaye umuntu uramubwira uti nshaka crypto, aguhaye crypto kuri wallet itariye. Iyo wallet yawe yo bayiripotinze ko yibye crypto coin za Pi, ushobora kujya muri tentative. Ni byinshi bashobora gushingiraho, ariko byose ntabwo byakaguteye impungenge mu gihe uzi neza ko biriya byo hejuru dusobanuye nta kibazo ufitemo. Niyo mpamvu tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Niba uri muri tentative, wumva utuje, uri mu nzira nziza y'umushinga, komeza ukore mining, byanze bikunze uzayivamo. Ntacyo ugomba kurenzaho kindi kitari ukumayiningira ku gihe. Buriya udahindura amasaha winjirira muri mining yawe, bituma nyiri umushinga cyangwa se n'amarobot akoresha babona ko ibintu bimeze neza, bikaba byatuma bifungura amahirwe menshi ku bijyanye na account yawe. Ndagushimiye. Ariko nanone ntarasoza, dufite group WhatsApp dushobora gucishamo amatangazo agiye atandukanye agaruka kuri blockchain, crypto n'ubundi buryo bwinshi ushobora kubyazamo amafaranga muri blockchain, cyangwa se ushobora gukoreramo amafaranga. Ushobora kutujoininga rero uciye muri video description handitse More, cyangwa se ukareba muri comment ya mbere ipininze harimo aka link, ukajya ubana natwe mu biganiro bitandukanye bitambuka buri munsi, amatangazo ukayabona mu bambere. Ahangaha ni kuri Rugwiro Prozone. Ndagushimiye tugeranye kuri uyu munota. Reka tubane mu bindi biganiro byacu bitandukanye. Imana ikurinde.